Good morning, friends. We have completed Unit 1 in subject FOM. Now, we will start Unit 2 in subject FOM BBA semester 1. First unit was Introduction to Management, and the second unit is Planning. Second unit is Planning. We have learned post-scope: planning, organizing, directing, controlling, reporting, budgeting, cooperation, coordination, staffing. The first is planning. First is planning. What is plan or what is planning? In our society, cultured or uncultured, we are carried out many functions. We plan for that and carry out that functions in smooth way. In the same way, in any business, for functioning or for carrying out all the activity in a smooth way, planning is required. What is planning? But what is planning? Planning is pre-estimation for the future. Planning is what? Pre-estimation of future, for what kind of action can be performed or how it is performed. In general sense, we can say planning means to determine the path of the function or method to be carried out in future. Okay, bhai, planning means to determine the path or method for action to be performed in future. કે ભાઈ આપણે પ્લાનિંગ કેને કહીએ તો કે ભાઈ ફ્યુચરમાં કોઈ પણ એક્શન કરવાની છે, બરાબર છે, તો એના માટે જે મેથડ અથવા જે પાથ આપણે ચૂઝ કરશું, ધેટ ઇઝ પ્લાનિંગ. કોઈ પણ બિઝનેસ હાઉસ છે તો એના માટે પ્લાનિંગ છે એ મહત્વની વસ્તુ છે. તો આપણા મનમાં એક ક્વેશ્ચન થાય, વેધર ઓર નોટ in any size of business or any business, planning is required or not? Planning is required or not in any size or any type of business? Is planning is required? Yes, answer is positive. Planning is required in any size or any kind of business, because business include economic, social, market, many activities that are uncertain. So we require planning. If we don't plan or we are not making a plan for the future, then what happen? It is like a ship without navigator. We cannot know where it goes or what destination it reach. It is like without planning, any business is like a ship without navigator. કે ભાઈ પ્લાનિંગ ન કરો તો પ્લાનિંગ વિના કોઈ પણ બિઝનેસ છે એ કેના જેવો થશે? તો કે ભાઈ શિપ વિધાઉટ નેવિગેશન. કે નેવિગેશન ન હોય શિપમાં તો શિપ ક્યાં જશે એ કંઈ ખબર પડશે નહીં. દરિયામાં શિપ જતું હોય, બરાબર છે, તો એ શિપને નેવિગેટ ન કરે પ્રોપર વેમાં તો એનું ડેસ્ટિનેશન સુધી રીચ કરશે નહીં. કે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ ત્યારે કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? કે વોટ આર ધ થિંગ્સ ટુ બી ટેકન કેર વાઇલ વી આર પ્લાનિંગ? Past experience should be keep in mind while we are planning.
કે પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ શુડ બી કીપ ઇન માઇન્ડ કે પાસ્ટનો જે એક્સપિરિયન્સ છે that should be in our mind what happened in past if we doing that actions, and we are making plan for the future in present. While planning, we are keeping in mind past experience and making a future plan in present. Okay, what happened in future? So planning is important. That is the introduction of planning. That is why planning is important, because without planning it is like a say boat without navigation. So we cannot achieve our destination, our goal without planning. So planning is important. Now we will see definition of planning. Different authors gives the different definitions for the planning. What planning is in common? પ્લાનિંગ છે તો પ્લાનિંગમાં શું કોમન હોવું જોઈએ? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટાર્ગેટ ઓફ પ્લાનિંગ આર ફિક્સ, કે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ ત્યારે પ્લાનિંગનો ટાર્ગેટ છે ફિક્સ હોવો જોઈએ. ધ સેકન્ડ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ પ્લાનિંગ ઇઝ ટુ સી ધેટ ઓલ ધ ટાર્ગેટ આર અચીવ્ડ. કે પ્લાનિંગ છે તો એનું સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય કે આપણે જે પણ ઓબ્જેક્ટિવ નક્કી કર્યા છે કે ટાર્ગેટ નક્કી કર્યા છે ઇટ શુડ બી અચીવ્ડ, ઓલ ધ ઓબ્જેક્ટિવ શુડ બી અચીવ્ડ. સેકન્ડ ઇઝ થર્ડ ઇઝ ટુ ફુલફિલ ફિક્સ્ડ ટાર્ગેટ પ્રી પ્લાનિંગ ઇઝ ડન. કે ભાઈ આપણા જે ફિક્સ્ડ ટાર્ગેટ છે બરાબર છે તો એના માટે પ્રી પ્લાનિંગ કરવામાં આવે છે. પ્લાનિંગ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ફ્યુચર. કે પ્લાનિંગ છે દેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ફ્યુચર, કે આપણે ફ્યુચર રિલેટેડ પ્લાનિંગ કરીએ, આપણે પાસ્ટ રિલેટેડ કે પ્રેઝન્ટ રિલેટેડ પ્લાનિંગ કરતા નથી. ધેન ઇન રિલેશન ટુ ધ ફ્યુચર ઇવેન્ટ પ્લાનિંગ ઇઝ કેરીડ આઉટ વિથ ઇટ્સ પોલિસી and method so that it can be properly implemented. Okay, in consideration with planning we are going through our policy and method so our target can be achieved. So in general form, if we say what is the definition of planning, according to the Cons and O'Donnell, planning is such a function of manager which is related with choosing from many alternative of objective, policy, working method and program. Okay, planning શું છે તો કે ભાઈ choosing from the alternative or objectives, policy, working method and program. It is a process of manager who choose different alternative method, policy. Thus planning is an intellectual process. It is an activity of concisely taking decision for the direction of work. It also is an activity to take decision on the basis of objective, fact and thoughtful. કે ભાઈ પ્લાનિંગ છે એ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોસેસ છે, કે પ્લાનિંગ છે એ જનરલી આપણે એવું વિચારીએ કે આમ કરશું તેમ કરશું એ ન ચાલે, પણ પ્લાનિંગ શુડ બી ઓન બેઝડ ઓન ફેક્ટ એન્ડ ફિગર. ઇટ શુડ યુઝ ઓપરેશનલ રિસર્ચ, what happened, what is the market trend and all these things, what happened in past, what is today's market trend, what will be the future trend. So it should be estimation, pre-estimation of future. We have some premises or we have some assumption, based on we are making that planning. If we are making planning, then some assumption we have decided first in our mind. If that happen in future, then what will we do? So we have to take care regarding premises or assumptions. So different author given a different definition for the planning. According to Henry Fayol has in his book General and Industrial Management has said that planning shows the future picture. It shows never event very clearly and future event a bit hazy. Okay, હેનરી ફેયલ એવું કહે છે કે પ્લાનિંગ છે એ ફ્યુચર પિક્ચરથી આપણે શો ઓફ કરે છે, કે ઇટ શોઝ નિયરર ઇવેન્ટ વેરી ક્લિયર
એન્ડ ફ્યુચર ઇવેન્ટ ઇઝ બીટ હેઝી, કે ભાઈ જે નજીકની ઇવેન્ટ હશે એ આપણને ક્લિયર દેખાડશે પ્લાનિંગ થ્રુ, એન્ડ જે લોંગ ટર્મ ઇવેન્ટ છે એ આપણે થોડી હેઝી મીન્સ કે થોડી અનક્લિયર બતાવશે. હવે આપણે જોવાનું છે પ્લાનિંગ પ્રોસેસ. આ તો થઈ ડેફિનેશન અને ઇન્ટ્રોડક્શનની વાત, બરાબર. આપણે જોવાનું છે પ્રોસેસ ઓફ પ્લાનિંગ ઓર પ્લાનિંગ પ્રોસેસીસ. પ્લાનિંગ ઇઝ important task. It required skill. It required skill for planning. Many skills required: operation, research, linear equation. All these different things are required. And for planning, desire of management, situation, staff, etc. affect the planning. કે ભાઈ મેનેજમેન્ટ છે, સ્ટાફ છે, સિચ્યુએશન છે, એ બધી વસ્તુ પ્લાનિંગને અફેક્ટ કરશે. સ્મોલ સ્કેલ બિઝનેસ હોય કે ફેમિલી બિઝનેસ હોય કે મીડિયમ સ્કેલ બિઝનેસ હોય કે લાર્જ સ્કેલ બિઝનેસ હોય, ઓલ રિક્વાયર્ડ પ્લાનિંગ. ઓકે, ધેન વી હેવ સીન પ્રોસેસ. વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ફોર પ્લાનિંગ? ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ એનાલિસિસ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. ફોર ધ પ્લાનિંગ, why we are making planning? Because our expansion of business, diversification of business, what are the other alternatives available for the planning? Okay, first is analysis of opportunity. કે આપણે બિઝનેસ માટે કઈ કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એનું એનાલિસિસ કરવું. અવેરનેસ ઓફ વેરિયસ અવેલેબલ opportunity is very important for functioning of any business. What are the possible opportunity? What are our weakness? What is our strength? What opportunity we can grab from the market? Benefits and return of opportunity. The needs of organization to grab the opportunity. કે આપણે એનાલિસિસ કરશું પહેલાં કે ભાઈ આપણા બેનિફિટ્સ શું છે, શું આપણી સ્ટ્રેન્થ છે, ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવાની જરૂર શું છે, એનાથી આપણને રિટર્ન શું મળશે. તો પહેલાં તો આપણે જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એનું એનાલિસિસ કરવું પડશે કે અત્યારે શું કન્ડિશન છે અને શું ઓપોર્ચ્યુનિટી અવેલેબલ છે. ધેન સેકન્ડ ઇઝ determining the objective. Why we are taking this opportunity? What is our objective to take the opportunity? What is to be achieved? કે આપણે શું અચીવ કરવું છે. Where action should initiate, કે એક્શન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે. Then who will perform a particular action, કે કોણ પર્ટિક્યુલર એક્શન છે એ પરફોર્મ કરશે. How action will be performed, કે એક્શન કઈ રીતે પરફોર્મ થશે. When action should be accomplished, કે આ જે એક્શન પરફોર્મ કરશું એ કોણ અથવા ક્યારે પરફોર્મ થશે. તો આપણો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, મેઇન વસ્તુ શું, તો કે ભાઈ આપણો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવાનો, એ જાણવું પણ જરૂરી છે. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. કે આપણો ઓબ્જેક્ટિવ કોઈ પણ હોઈ શકે, કે પ્રોફિટ અર્નિંગ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એનાલિસિસ, એમ્પ્લોયમેન્ટ, ઓપોર્ચ્યુનિટી, બરાબર. There are many objectives to provide a good service, good quality product or service to the market, બરાબર. તો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ કોઈ પણ હોઈ શકે કે ભાઈ માર્કેટમાંથી આપણે પ્રોફિટ અર્ન કરવો છે, કે પછી પ્રોપર આપણી બ્રાન્ડ વેલ્યુ સેટ કરવી છે પ્રોપર માર્કેટમાં આપણે. તો વોટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ. ધેન ડિટરમાઇનિંગ ધ પ્લાનિંગ પ્રિમાઇસીસ. Premises means કે assumption. What is the assumption behind this planning? આપણે કોઈ પણ પ્લાનિંગ કરીએ છીએ તો પ્લાનિંગ પહેલાં આપણે વિચારીએ ને કે ભાઈ આપણે આ વસ્તુ આમ હશે તો આમ થશે, કે આપણે સિચ્યુએશનને પહેલાં સમજીએ છીએ અને પછી પ્લાનિંગ કરીએ છીએ કે ભાઈ આવી સિચ્યુએશન હશે તો આ કંઈક એક્શન પરફોર્મ કરશું, આ કંઈક સિચ્યુએશન હશે તો આવી કંઈક એક્શન પરફોર્મ કરશું. મીન્સ determining the planning premises.
Okay, after this determining the objective, we are determining the planning premising. Planning is future oriented activity, so we have to think about at that time's situation. Some situations could be uncontrollable. Okay, some situation could be uncontrollable, some can be semi controllable, and some are controllable. So assumptions can be controllable, semi controllable, and uncontrollable. What is uncontrollable premises? The premises which are fixed and management does not control on it. For example, population, price level, and taxation policy. Okay, by uncontrollable premises, okay, which are not controllable by management or organization, like population. We cannot stop increasing population. We cannot set the price of any product or pricing of market, or taxation policy we cannot control. So all these things are uncontrollable. Then semi-controllable, the premises on which management is partly or somewhat controllable, that is competition, product policy, labor efficiency. Okay, અમુક વસ્તુ કે જેની ઉપર મેનેજમેન્ટનો પાર્ટલી કંટ્રોલ હશે, બરાબર છે, જેવું કે લેબરની ઇફિશિયન્સી. લેબરને બૂસ્ટિંગ કરે, મોટિવેટ કરે તો લેબરની ઇફિશિયન્સી વધે. પણ લેબરને કામ જ ન કરવું હોય તો એ 50% લેબર અને 50% એમ્પ્લોય બે સામસામે હશે. દેટ ઇઝ સમવોટ ઇઝ કંટ્રોલેબલ, કે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી છે તો એ બધી વસ્તુ સમવોટ કંટ્રોલેબલ છે. Then controllable premises, the premises on which management has direct control, that is company policy, plant capacity. કે ભાઈ કંટ્રોલેબલ પ્રિમાઇસીસ કેને કહેવાય? તો કે મેનેજમેન્ટનો ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ હોય. તો કે ભાઈ પ્લાન્ટની કેપેસિટી વધારવી કે ન વધારવી એ મેનેજમેન્ટ ડિસાઇડ કરે. કંપનીની પોલિસી શું રાખવી એ મેનેજમેન્ટ ડિસાઇડ કરે. ધેટ ઇઝ કંટ્રોલેબલ પ્રિમાઇસીસ. The first is analysis of opportunity, determining the objective. Third is determining planning premises. Then fourth is data collection, classification, and analysis. For the planning is future oriented activity. We have to collect the data. The data has to be classified in particular field or particular area, and then we have to analysis that data. Planning is not just like a theoretical, in a theoretical way you are thinking and implementing all these things, but planning should be on fact and figure. You have to keep in mind your past experience, market condition, and then you have to plan for the future. And whatever the data we are collecting, that is not only sufficient, but we have to collect the reliable data. So it is important to us. Then next is formulating an assessment of future course of action. Okay, formulating an assessment of future course of actions. Okay, at this stage various alternative was developed. Okay, what actions to be taken? Okay, this alternative gives direction what to do and what not to do. Okay, alternative plans expansion of business in the same field, or diversification of business in the different field, or partnership or merger with the another firm. So what alternatives we are formulating on this way? Different alternative has a different plus and minus points, positive and negative points. If we are thinking that diversification of product, then there can be a huge investment, but we are entering in new market. That is, huge investment is negative point, whereas entering in new
market, that is positive point. Expansion of, we are taking decision regarding expansion of business. Then for the expansion of business, there is a less requirement of investment, that is positive point. But we are limiting our business, that is negative point also. So there can be a many actions that can be taken, or what future course of action can be taken, that was developed different alternative. Then selection of right plan. Once we develop a future course of action, and after that we are selecting from the different alternative which is the right or choice for us, which plan is best fitted in our situation. That is, after assessment of alternative plan, the most favorable plan have to be selected. For proper evaluation assessment, statistical and mathematical techniques can also be used. Okay, bhai? After developing several alternatives, we are selecting best plan. For the assessment and selection of alternative or right plan, we are using statistical and mathematical methods. Okay, which plan is best for us? We are measuring that alternative in profitability, cost control, efficiency, different criteria is there. In that we are matching that alternative and then we are selecting. For that, mathematics, statistical method were used. Then formulating derivatives or subsidiary plan. If we are planning for future course of action and choosing, we are developing best plan and choosing the best plan, then also we have a plan B. We have seen in English movie that there is a plan B. So in the same way, in any business there should be a second alternative. If first plan goes wrong, or if anything went wrong, then what should we do? So we have a second best plan that can be implemented if in the first plan anything goes wrong. So we have to formulating derivative or subsidiary plan. If we don't have subsidiary plan, then if in the first plan we are going fail, then we don't have any choice what course of action we should take. So we have plan B. Then securing cooperation and participation. For planning and implementing future course of action, all the members who are involved in any organization, all should take participation, and from all the side cooperation should be there, from employee side, from management side, from external sources who are the concern with our business, all should be in cooperative way. Then and then you can achieve your goal or objective, otherwise you cannot achieve. If we are planning for business expansion or product diversification and employee were not ready to accept that plan in anyhow, then our plan we cannot implement successfully. We cannot implement our plan very successfully. So all the factors should be in favor while we implement particular plan. For successful implementation of plan, honest efforts, cooperation of all the employees are required. Management has to consider all the suggestions, ideas, view, complaints, etc. from the concerned employee and remove all defect if there is from the plan. કે મેનેજમેન્ટ છે એને દરેક પાસેથી પોતાના આઈડિયા, વ્યૂઝ, કમ્પ્લેન, વોટ એવર ઇટ ઇઝ હેઝ ટુ બી ટેકન, એન્ડ વોટ એવર ધ
complaints that should be removed, what are the ideas that ideas can be implemented or not, whether that ideas are important to that particular plan or not, it has to be checked. Then assessment of progress. Whatever the plan we are implementing, their success is based on assessment of progress. It is most important. Whenever we implementing anything and we are not assessing at a different stage, then that plan or that action if we are not assessing that plan at each stage, then we cannot know whether this plan is going to be fail or success. So we have to assess that plan at every stage from initial to the life cycle of that plan. So whenever we are assessing particular plan, it is going as per our objective or our goal or not. If it is not, then we have to take corrective actions regarding that. What is the thing that is going wrong? We have to check it and correct that actions. So this is the process of planning. What is planning? Then definition of planning, then planning process we have seen over here. Okay. So in the planning process, the first step is to analysis of opportunity. Second step is to determining objective. Third step is determining planning premises. In planning premises means assumptions. કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ તો પહેલાં વિચારીએ ને કે ભાઈ કઈ કઈ વસ્તુની એઝમ્પશન્સ રહેશે. કે ભાઈ એઝમ્પશન્સ મીન્સ કે આપણે ધારણા કરીએ કે ભાઈ આમ હશે તો આમ કરીશ, આમ હશે તો આમ કરીશ, આમ હશે તો આમ કરીશ. ધેટ ઇઝ એઝમ્પશન. અમુક વસ્તુ આપણા કંટ્રોલમાં હોય, અમુક વસ્તુ આપણા કંટ્રોલમાં હોતી નથી. સેમ વસ્તુ બિઝનેસ કેસમાં પણ છે. અમુક વસ્તુ કંટ્રોલેબલ અનકંટ્રોલેબલ હોય, અમુક વસ્તુ થોડુંક આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ, થોડુંક ન કરી શકીએ, અને અમુક વસ્તુ પ્રોપરલી આપણા કંટ્રોલમાં જ હોય. બરાબર છે. ધેટ ઇઝ determining planning premises. Then data collection, classification and analysis. Then formulating and assessment of future course of actions. કે ભાઈ ફ્યુચરમાં શું કરવું છે તેના માટેના અલ્ટરનેટિવ્સ ડેવલપ કરશું, क्या क्या बेस्ट प्लान है. देन सिलेक्शन ऑफ राइट प्लान, तेना माटे आपणे डिफरंट मेथड यूज करशुं, एना डिफरंट क्राइटेरिया डिसाइड करशुं कि आपणो मेन ऑब्जेक्टिव शुं छे अने एनी उपरथी आपणे राइट प्लान छे चूज करशुं. देन फॉर्मेटिंग डेरिवेटिव्स और सब्सिडरी प्लान, कि वॉट एवर द प्लान वी हैव मेड, फॉर दैट वी हैव ए प्लान बी और नॉट. इफ कंडीशन गोज wrong or condition goes worst, then what should we take actions. Then securing cooperation and participation. It is most important because for success of any activity or any project, cooperation and participation is required. Without participation and cooperation of staff, employee, management or external sources, we cannot succeed. Then assessment of progress. Whatever the plan we have implemented, it should be assessed at every stage, so we can get the result, whatever success we are achieving, or in which way the plan is going, in which direction we are going. So assessment of progress is required. It is like a navigation system. It guides us in which way we are going. We are assessing particular plan or particular project in every stage that guide us in which direction we are moving. Or direction was right or wrong, or we are diversified or direction or not. So we should keep the track of
particular project. So this is planning and planning process. Thank you very much.